Good evening, everyone. Now we are going to begin the evening Dhamma sermon. As you know, we are joining with Sacramento Temple's Binara POYA Day retreat. So you have been participating many meritorious feat from the morning. So now make a determination to participate this Dhamma sermon with mindfully. Please everyone say sadhu 3 times. Samanta Chakravalesu Atra Gachantu Devata Saddhammang Munirajas Sunantu Saggha Mokkadang Dhamma savana kalu ayang badanta Dhamma savana kalu ayang badanta Dhamma savana kalu ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Appamada rato hote Sachitta manurakkata Dukkha uddaratattanang Panke sattova kunjaroti Our most venerable Nayaka Hamdruo and Santa Hamdruo and dear friends in the Dhamma, today I'm going to talk about really important fact in Buddhism. As you know, our Buddha Hamdruo, the Buddha, has shown the way to the happiness. We call it enlightenment, Nibbana. As Buddhist people, we always try to follow his teaching in order to gain that real happiness, Nibbana. Sometimes we can see some people think this teaching or the way to the Nibbana
is difficult to follow, achieve. Today I'm going to talk about the people who talk or think, why is this path for teaching is hard to follow or hard to achieve the real happiness. Buddha himself has taught us the teachings how to achieve the enlightenment, Nibbana. When we see the Buddha's teaching, we can clearly see that he has shown different paths, different ways to how to attain Nibbana. Most famous way is Arya Attangika Magga, the noble way to the leading to the realization, Nibbana. As well as we can see when we learn about 7 factors of enlightenment, Satta Bojjhanga, the Buddha has shown the fact we should fulfill in order to attain that real happiness, Nibbana. As well as we can see different sutta that explain the way how to achieve the Nibbana. So today I am going to talk about one fact that we should follow to achieve the Nibbana. That is Viriya. So I think you have heard about the Viriya. According to the Buddha's teaching, in the Eightfold Path, the Buddha explained that Virya as 6th fact, Samma Vayama, as well as in the 7 factors of enlightenment, in the 3rd fact, Virya Sambojjhanga. When we look at Dhammapada, there are so many teachings how we should practice Virya. In the Dhammapada, very famous stanza, I think you have heard about that is stanza, Appamado Amata Padam, Amado Machuno Padam, Appamattana Miyanti Ye Pamatta Yatamata. Dear friends, in the Dhamma, this teaching is really important for our day-to-day life too. We shouldn't forget it. Virya is essential element we should have for our day-to-day life in order to be success. Let's think about as students,
you have to make an effort to gain good grades, as well as if we think about as businessmen, you should also make an effort to be success. Therefore, not only for achieving the enlightenment, the virya, effort, energy is a very essential fact in our day-to-day life. So, therefore, our Buduhamdruvo taught us Appamado Amata Padam, Amado Machunu Padam, Appamattana Miyanti Ye Pamatta Yatamata. Heedfulness leads to immortality. Heedlessness leads to death. The heedful are immortal. The heedless, so living, are like the dead. So now you can see how much important the virya, energy. So when we think about the Buddha's teaching, one time he has explained how to practice this virya. There are 3 steps, 3 points we should make an effort. We call that those 3 things: Arabha dhatu, Nikkama dhatu, and Parakkama dhatu. Arabha dhatu means we should have an effort to start something. So sometimes we can see some people are talking about to start something, like I want to start a new business. I want to start a new project about something. Sometimes people have some goal. I want to become a doctor. I want to become a lawyer, something like that. So those people, nature is, they are thinking and talking, but they don't start. They don't make an effort to start the first step. So therefore, the Buddha taught us, if you want to achieve something, if you want to gain something, first you should have an effort to start something. Let's think, some people want to practice meditation, right? So they want to gain peaceful mind. They want to calm down their stress. Therefore, they are talking about the importance of practicing meditation. But unfortunately, they don't make an effort to begin it, start it, only talking, only appreciating, but they don't make an effort to practice meditation. So therefore, when you think about your spiritual life, that is very important, crucial thing, essential thing
in our day-to-day life, you have to make an effort to start that journey, to be a good man, to be a good people, to be a good child, kid. So here I want to explain to you, first we should have an effort to start something. We call that Arabbadat. Second one is Nikkamadatu. In the society, we can see some people want to start something. Yes, they start it, but they don't continue it. If you start something, then you should have effort to continue it. Some people stop in the middle. I don't have enough money, I don't have labor, something like that. I have many problems to continue this. There are so many reasons. Then you stop it. It is not a good thing. If you want to achieve, if you want to be successful in your life, then you should start something, as well as you should have an effort to keep going, progress, right? So therefore, we don't stop in the middle what you want to gain, what you start to achieve. So that is we call Nikkamadatu. Third one is Parakkamadatu. We have to begin something with effort. We have to keep going or continue something with effort, as well as we should have an effort to finish something, to achieve, to go to until the main point. I mean, to finish something. If you have these three kind of energy, effort, then you can achieve anything, right? So therefore, Dhamma friends, in Buddhist teaching, we can see these three facts: how to develop, how to make an effort to be a successful person in our worldly life as well as our spiritual life. So therefore, we should have make an effort to start something, as well as we should have an effort to continue what you have started, as well as you should have an effort to finish what you started and continue. So if you have these three facts in your life, then you can achieve what you want. So try to apply these three facts in your day-to-day life. So we think we need to overcome our suffering. So as Buddhists, our main purpose is eradicate or overcome suffering. So Buddha explained that viriyena dukkhang accheti, suffering overcome by effort. So that is very important fact, because sometimes we don't have an effort
to overcome suffering. We do some good things. We offer dana, we practice meditation, we read Dhamma book, we listen to the Dhamma sermon, but that's all. We do not do any other effort to achieve or realize, understand the Dhamma. So therefore, our Buddha has taught us, please make an effort to overcome your suffering. So when we think about suffering, sometime our in this life we have some shortcomings to should overcome, as well as we have the big suffering. We call that sansara dukkha. We have to overcome sansara dukkha. So therefore, in order to overcome that sansara dukkha, we have to make an effort, right? So today, from the beginning, I put a topic, appamada rato hota sachitta manurakkata dugga uddarattatanang panke sattova kunjaro. Very nice teaching, nice stanza actually, because with the simile, Buddha explained how we should make an effort to overcome this suffering, right? Appamada rato hota, Buddha taught us, Buddha says, always be heedful, always be heedful. Appamada rato hota, always be heedful. Sachitta manurakkata, watch your thoughts, watch your thoughts. Be aware what you are saying, what you are thinking, what you are doing, right? Sachitta manurakkata. Dugga uddaratathanam. Draw yourself out of evil way. Panke sattova kunjaro. Like an elephant sunk in mud. You see that? How would they explain we should overcome suffering? So we have to do so many things. Therefore, we have to make an effort. We cannot neglect that virya, right? When you achieve something, then you should have that virya, effort. Always be heedful. So sometime this virya, opposite word, we know that laziness, right? So sometimes we think about, this is not good time. It is dark. It is too much hot. Sometimes we think about, I have eaten a lot of food, so I cannot walking, something like that, standing. Something we think, I am very hungry, something like that. So thinking in this way, we try to eliminate, or we try to be lazy, right? So this is not good when you think as a Buddhist follower. So therefore, Buddha has explained in different ways how we should make an effort, virya. So sometimes he has taught us how poor is
without that an effect. So I mean, there is a stanza, Yoche vassa satang jive kusito hina viryo ekaham jivitang seyo virya mara bato dalha. The Buddha teaches one day in the life of a person who strives is better than 100 years in the life of an indolent ideal person. So sometimes we think to live long life, but what we think about, we think to have good meal, to wear good outfits, so enjoy with worldly things. So I want to live 100 life with these worldly things. So Buddha explained that if you don't have that spiritual well-being, development, then the life of 100 years is not worthy. It's useless, right? So therefore, we have to balance our life. We have to do, we have to think about our worldly well-being as well as spiritual well-being. So that is the Buddhist followers' way, nature. So when we talk about virya that teach in the Buddhism, there are so many teaching. So in the Eightfold Path, the Samma Vayama, the Buddha explained how we should make an effort to go in this Eightfold Path, right? So Buddha explained that we have to make an effort for the non-arising of unarisen, evil, unwholesome state. Non-arising of unarisen, evil, unwholesome state. So that is very important because we have to be mindful. When you learn about or when you heard about the Satta Bojjhanga, the first one is mindfulness. So we have to be mindful about the present moment, right? Because as a Buddhist follower, we always be aware what is happening in the present moment. So it is very important because sometimes our mind nature is, it is wandering, right? Sometimes you may think about to do some bad things. At that time, you have to recognize it. My mind is going to do something bad. So it is not good. So mindfully, you be aware. You are getting aware of it, right? So therefore, these four facts that Buddha explained in the Samma Vayama, so important. What are those four things? First one, we have to make an effort, non-arising of unarisen, evil, unwholesome state, right? It means sometime you are going to make new karma, bad karma, right? Sometime you meet a friend. So with the discuss, you going to a club or something like that. But you have determination not to do like those things.
right? Then you have to be aware, be mindful. I am not generating bad akusala karma, right? So therefore, we have to make an effort to avoid from those bad karma, none arising of unarisen evil unwholesome states, right? That's the meaning. So second one is uh, we have to make an effort to abandon of arisen evil unwholesome states. Sometimes when you practice Dhamma, you gradually aware what is good and what is bad. So sometimes there may be bad habits with your life as you used to something bad things. Then you have to recognize, right? You have to recognize what bad things I am doing or I do, right? So when you recognize or notice those bad things that you do, then you have to make an effort to abandon those bad things, evil things. So that is the second thing we learn from the Samma Vaya, abandoning of arisen evil, unwholesome state, right? So first, we make an effort to not to arise bad things, unwholesome things, as well as we make an effort to abandon unwholesome things that already have arisen, right? The third one is uh, we make an effort to generate uh, wholesome things, good things, kusala. So in that sutta explain, he generates desire for the arising of unarisen wholesome states, right? So sometime when we practice the Dhamma, we can learn from what are the good, what are the bad, what are the wholesome, what are the unwholesome, what are the good karma, what are the bad karma, right? So when you learn those things, then you have understanding, or you want to uh, generate so much karma, kusala karma, right? You know the benefits of generating kusala karma. So therefore, you always try to generate good karma, good wholesome karma, right? So that is the meaning of this fact. He generates desire for the arising of unarisen wholesome states, right? I think you can understand the meaning of this fact. The fourth one is he generates desire for the contribution of arising wholesome states for their non-decline, increase, and expansion and fulfill. So fourth one is very important one also. It says we have to keep the doing of good things. Now you are practicing SIL, good behavior, good conduct, or morality. Today, in this full moon day, celebrating, commemorating Binara full moon POYA day, you observed the 8 precept or 10 precept, right? So that is kind of making an effort to continue your wholesome state, right? As well as
we have to keep going or continue this generating wholesome thoughts in day-to-day life, not only for one day per month, right? So that is the effort that Buddha explained, energy, virya, right? Whenever you get the chance to develop wholesome, good karma, take that chance and practice it, develop it. So those people will achieve the real happiness, Nibbana. So therefore, dear Dhamma friends, according to the Buddha's teaching, there is a peaceful place. We call that Nibbana, right? So in order to achieve that, we have to fulfill some fact. We have to fulfill some Dhamma, wholesome things, right? So sometimes people have recognized if we can achieve the Nibbana practicing Dana, practicing Sila, practicing Samadhi, yes, we can, but we have to effort for those things, right? Sometimes people thinking about the wholesome, but they don't do those things, right? They don't make effort to generate good karma. So therefore, our Buddha has explained, Appamado amata pada, don't be heedful, right? Appamado amata padang, pamado machunu padang. Pamada vana kena, ඔහු මාරයාගේ වසඟයට යනවා කියනවා. නිසා we have to make an effort. If not, we have to born again and again in this sansaric journey. It is not funny thing, good things or wholesome thing. It is very dangerous because we have to born in a low place, low world, right? Like animal world. So therefore, just right now we have to make an effort to overcome suffering. So therefore, we have chance. We have the clear path that Buddha taught us. Please try to follow his teaching as well as make an effort to do good things. That is the main thing we have to do. So therefore, today I explain about virya. I'm going to explain in Sinhala what I discussed today. So සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි, අපි අද දවසේදී මේ බිනර මාසේ පුන් පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන සැක්‍රමැන්ටෝ බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ පොහෝ දින වැඩසටහන සිද්ධ වෙන අද දවසේ අපි කතා කරේ ඉතාමත් වටිනා වැදගත් කාරණාවක්. අපි දන්නවා බෞද්ධයන් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට සැනසීම සලසා ගත හැකි තැනක් පිළිබඳව පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා නිවන කියලා. ඒ නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී ගොඩක් වෙලාවට අපි දානය, සීලය, භාවනාව කියන මේ කාරණා පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ හැම කාරණාවක්ම සාර්ථක කර ගැනීමේදී අපට ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාරණාවක්
බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිධ සූත්‍ර දේශනාවන් වලදී පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි විරිය කියන දේ, උත්සාහය කියන දේ. පසුබට නොවි ඉදිරියට ගමන් කිරීමේ ශක්තිය අපි තුල ඇති කරගත යුතු වෙනවා. දැන් අපි බලපුවාම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ 6 වෙනි කාරණාව හැටියට තමයි සම්මා වායාම පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙන්නේ. එතකොට සම්මා වායාම පිළිබඳව උන්වහන්සේ කරන විග්‍රහය තුලදී අපි උත්සාහ කරන්න ඕන හැම මොහොතකම සිහියෙන් යුක්තව අපි ඉපදිච්ච නැති අපි ගාව නැති අකුසල ඇති නොවන ආකාරයට ජීවත් වෙන්න. ඒක හොඳට හැම මොහොතකම සිහියෙන් කල්පනා කළ යුතු වෙනවා. ඒක තමයි මේ වීරිය කියන කාරණාව තුල විශේෂයෙන්ම අපි තේරුම් ගත යුතුයි. අපි ගාව නැති වැරදි තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ඇති නොවෙන්න අපි ජීවත් වීමේ රටාව හදාගත යුතුයි. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ නැති දෙයක්. අපි එදිනෙදා ඔහේ කරන දේ කරගෙන ජීවත් වෙනවා මිසක් අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණාම දානයක් දෙනවා, භාවනා කරනවා, සිල් ගන්නවා. ඒ දේවල් කළා අපේ හිත තුල තියෙන්නට ඕන ඒ අදිෂ්ඨානයේ වීරිය, ඒ එනර්ජි එක. මම නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ මාර්ගය තුල ජීවත් වෙන කෙනෙක්. එහෙමනම් ඒ හැම මොහොතකම සිහිපත් කරගන්න ඕන මම මගේ ගාව නැති අකුසල ඉපදෙන්න අවස්ථාවක් නොදෙනවා කියන අදහස, අරමුණ, අදිෂ්ඨානය, වීරිය ඔබ තුල පවතින්නට ඕන. අන්න ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව. ඒ ආර්ය මාර්ගයේදී සම්මා වායාම පැහැදිලි කරන තැන. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි ගාව තියෙන සමහර අකුසල වැරදි අපි හොඳට දැකලා ඒ දේවල් නැති කරන්නට අපි උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන, වීරියවන්ත වෙන්න ඕන. අපි ගාව තියෙනවා තරහ යන එක, ඊර්ෂ්‍යා කරන එක, ඒ වගේම අනිත් අය හෙල්ලා දකින්න එක, ඒ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය මූලික වෙච්ච බොහෝ වැරදි අපි ගාව තියෙනවා. සමහර ඒවා මේ ජීවිතේ පුරුදුනා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ භවගාමී ජීවිතය තුළ සාංශාරිකව අපි පුරුදු කරගෙන ආව දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මෝහය මුලාව නිසා, අවිද්‍යාව නිසා මේ වටිනා ජීවිතයේදී අපි උත්සාහ කරන්න ඕන මේ පුරුදු වෙච්ච, පුරුද්දක් බවට පත් වෙච්ච අකුසල් ටික නැති කරන්න. ඒ වීරිය අපි ගාව හැම මොහොතකම තියෙන්න ඕන. අපි යමක් කරනවද, අපි යමක් කියනවද, ඒ වගේම යමක් හිතනවද, ඒ හැම මොහොතකම ධර්මය ඒ තුල ගැප් වෙලා තියෙනවා. ධර්මය ඒ තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ධර්මයේ තුලින් ඒ හැම ක්‍රියාවක්ම සිද්ධ වෙන්නට ඕන. අන්න එතකොට තමයි අර තියෙන අකුසල කර්ම ටික, අපි පුරුදු වෙච්ච අකුසල කර්ම ටික, අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී ක්‍රියාත්මක කරන අකුසල කර්ම ටික අපිට බැහැර කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එනිසා සිහියෙන් ඉන්නට ඕන. අපි ගාව නැති අකුසල කර්ම පුරුදු නොවේ ඉන්න. ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ නැතිව ඉන්න. ඒ වගේම ජීවිතයට එකතු වෙලා තියෙන අකුසල කර්ම, bad habits ටික නැති කරගන්න අපි වීරියෙන්, සිහියෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරනවා ඔබ වීරිය කරනකොට මේ නිවන් මාර්ගයේදී හැම මොහොතකම කල්පනා කරන්න ඕන තමන් ගාව තියෙන ඒ කුසලය තව තවත් දියුණු කරගන්න. හොඳ දේවල් තියෙන ඒ දේවල් තව තවත් දියුණු කරගන්න කෙනෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න. අනේකයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ විශේෂත්වය. උන්වහන්සේ අපට පෙන්වලා දෙනවා මෙන්න මේ තියරිය, මෙන්න මේ දේ ඔබ දැනගන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒක ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඒක කරන්න ඕන එදිනෙදා ජීවිතේදී ඒ දේවල් පුරුදු කරන්න ඕන. ඔන්න ඒ කාරණා දෙක ධර්මයේ තුල සෑම මොහොතකම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ධර්මයේ දැනගන්න ඕන. ඒ දැනගන්න ධර්මය
එදිනෙදා ජීවිතය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ධර්මයට අනුව ජීවත් වෙන්න ඕන කියන්නේ. එතකොට ධර්මයට අනුව ජීවත් වෙන කෙනා සම්මා වායාම කියන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේහි ඒ අංගය සම්පූර්ණ කරන්නේ කොහොමද? හැම මොහොතකම කල්පනා කරනවා නැති අකුසල් තමන්ගේ හිතට ඇති නොවන ආකාරයට ජීවත් වෙන්න. තියෙන අකුසල් ටික නැති වෙලා යන ආකාරයට ජීවත් වෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි තමන් ගාව නැති යහපත් වූ කුසල ධර්ම තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න සෑම මොහොතකම උත්සාහ කරනවා. වීරය කරනවා. එහෙම අය තමයි ඔය ආර්ය මාර්ගයේ ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. අපි කියන්නේ සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි කියලා කියන්නේ ඒ ටිකෙන් ටික ඒ නැති අකුසල් දියුණු කරගෙන ආර්ය මාර්ගයේ ඉදිරියට ගිය අය. නිසා අපිටත් පුළුවන් හැම මොහොතකම අපි සිහියෙන් ඉන්නවා නම් ඒ වීරිය අපි ගාව තියෙනවා නම් අපි ගාව නැති අකුසල අපිට මේ ජීවිතේ දියුණු කරගන්න, පුරුදු කරගන්න. ඒ අනුව ජීවත් වෙන්න. ඒ නිසා තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අපි ගාව නැති කුසල කර්ම දියුණු කර ගැනීමේ වීරිය හැම මොහොතකම අපි තුළ ඇති කරගත යුතුයි. හතරවෙනි කාරණාව තමයි අපි උත්සාහ කරන්නට ඕන අපි ගාව තියෙන ඒ කුසල ධර්ම ටික හොඳට හඳුනාගෙන ඒ දේවල් තව තවත් වඩා වර්ධනය කරගන්න, ඉන්ක්‍රීස් කරගන්න, වැඩි දියුණු කරගන්න, ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් තව තවත් ව්‍යාපෘත කරගන්න අපි උත්සාහ කරන්න. අර දන් දෙන කෙනා ඒ දන් දෙනකොට සමහර වෙලාවට අපේ අය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ එක්කෝ කෙනෙක් මිය ගියාම පින් දෙන්න, එහෙම නැත්නම් තවත් මොකක් හරි අරමුණක් ඉදිරිපත් කරගෙන පෞද්ගලික කාරණාවක් ඒ විදිහට විවිධ හේතු ඇති කරගෙන තමයි දන් දෙන්නේ. මළගිය කෙනෙකුට පින් දෙන්න, උපන්දිනේට ආශිර්වාද ගන්න. ඒක හොඳයි. හැබැයි අර ඒ කුසලය, ඒ හැකියාව අපි තවත් ඉදිරියට දියුණු කරගන්නවා. මම මගේ ගාව තියෙන දේවල් අතහරිනවා, දන් දෙනවා. කුමක් සඳහාද? මගේ හිතේ තියෙන ලෝභය නැති කර ගැනීමේ අරමුණේ. මගේ හිතේ තියෙන ද්වේෂය, තරහව නැති කර ගැනීමේ අරමුණේ. මගේ හිතේ තියෙන මෝහය, මුලාව, මෝඩකම නැති කර ගැනීමේ අරමුණේ. අන්න අර තියෙන දන් දීමේ චේතනාව, කුසලය ටිකක් වැඩි කරගත්තා, දියුණු කරගත්තා. අන්න ඒ විදිහට අපි උත්සාහ කරන්න ඕන, වීරිය කරන්න ඕන ඒ කුසල ධර්ම තව තවත් ඉස්සරහට දියුණු කරගන්න. අන්න එතකොට තමයි සම්මා වායාම කියන කාරණාව අපිට සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි අපි මෙන්න මේ කාරණා හොඳට හිතන්නට ඕන. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පෙන්වා දුන්නු සැනසීම නැත්නම් නිවන කෙනෙකුට ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් සාක්ෂාත් කරගන්න, achieve කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මිනිස්යන් හැටියට ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට බොහෝ වෙලාවට මිනිස්සු ගමන් කරන්නේ අර අපායට ගමන් කරන ඒ මාර්ගයේ ක්‍රියාවන්. එහෙම නැත්නම් සංසාරේ දුකට නැවත නැවතපත් වෙන මාර්ග තුල තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ පෘථග්ජන ලෝකයා ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි ගොඩාක් අපි බණ ඇහුවට, ගොඩාක් ධර්මයේ ඉගෙන ගත්තට ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී, එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපට අර වටිනා පුරුදු කරගත යුතු ධර්ම අපෙන් ගිලිහිලා යන්නේ, අමතක වෙලා යන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට දන් දීම කියන කාරණාව පුරුදු කරන කෙනෙක් තමන්ගේ පෞද්ගලික හේතුවක් මත, එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික සම්බන්ධතා ඇතිව යම් කෙනෙක් අසරණ කෙනෙක් මොකක් හරි ඉල්ලපුවාම සමහර ලාවට දෙන්න හිත යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ඒ අරමුණ අර නිවන කරා යන අරමුණක් නෙමෙයි. අර කරන නිසා මේ සමාජයේ එදා ඉඳන් පුරුදු වෙච්ච නිසා, බෞද්ධයෙක් වෙලා ඉපදෙච්ච නිසා අපි දන් දෙනවා, සිල් රකින්නවා, භාවනා කරනවා. ඒ පිළිවෙත් ටික අපි තුල තිබ්බට අර ඥානය කියන දේ, සිහිය කියන දේ
මේ කුසල් නැති කරගැනීමේ වීරිය කියන දේ බොහෝ වෙලාවට අපි තුලින් ගිලිහිලා යනවා. ඒ නිසා පුංචි දෙයක් වුණත් අපි දන් දෙනකොට අපිට පුළුවන් නම් ඒ දීමේ සිතුවිල්ල තව තවත් දියුණු වෙන ආකාරයට මගේ හිතේ තියෙන මේ ලෝභ සිතුවිල්ල නැති වේවා, මගේ හිතේ තියෙන මේ තරහ සිතුවිල්ල නැති වේවා, මගේ හිතේ තියෙන මේ මෝඩ සිතුවිලි, මෝහ සහගත සිතුවිලි නැති වේවා කියන අරමුණ ඇතිව මේ පරිත්‍යාගය කියන දේ කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන අර කුසලයේ කියන දේ තවත් ඔබට දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න එතනයි වීරිය කියන දේ. අද දවසේදී මේ මාතෘකාව තුළදී අපි කතා කරපු මේ ධර්ම කාරණාව අපට දියුණු කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙන්නේ විරියේන දුක්ඛං අච්චේති. වීරිය කරන කෙනාට තමයි මේ දුක නැති කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට අපට ගොඩක් වීරිය කරන්න වෙනවා, උත්සාහ කරන්න වෙනවා. මේ තියෙන දේ නිසා යමක් දීලා නිකන් ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. අමාරුවෙන් හරි සමහර වෙලාවට අපිට මේ පරිත්‍යාගය කියන දේ පුරුදු කරන්න වෙනවා. දැන් විස්සන්තරාත්ම භාවයේදී බෝසතාණන් වහන්සේ තමන්ගේ දූ දරුවන් පවා දන් දෙන්න හිත සකස් කරගත්තා. ඒ මොකක් නිසාද? බුදු බව පතාගෙන ලෝක සත්වයාට යහපතක් සලසා දීමේ අරමුණ. අපිටත් ඒ වගේ සමහර තැන්වලදී මේ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය නැති කර ගැනීම සඳහා ගොඩක් වෙලාවට වීරිය කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි අපට අර නිවන කියන දේ, එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකේ සදාතනික සැනසීම කියන දේ, අපි ජීවිතයේ හොයන මේ ලෞකික සැනසීම වලට වඩා එහා ගිය නැවත වෙනස් නොවන ඒ නිවන නැමැති සැනසීම අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද දවසේ තාමත් වටිනා ලස්සන ගාථා ධර්මයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නු. මාතෘකා කරගත්තේ අප්පමාද රතෝ හෝත සචිත්ත මනුරක්ඛත දුක්ඛා උද්දරත්තත්තානං පංකේ සත්තෝව කුංජරෝ. හරි ලස්සනට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට කියලා දෙනවා. අප්පමාද රතෝ හෝත, පමා වෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න එපා. පමා වෙච්ච කෙනා කියලා කියන්නේ මේ වීරිය කියන දෙයින් බැහැර වෙච්ච කෙනා. අර අපි කියපු උපන් කුසල් නැති කරගන්න උත්සාහ නොකරන කෙනා, ඒ වගේම නූපන් අකුසල් නැවත නූපදින විදිහට ජීවත් නොවන කෙනා, ඒ වගේම උපන් නැති නැත්තම් තමන් ගාව නැති කුසල ධර්මයන් ඇති කරගන්න උත්සාහ නොකරන කෙනා, ඒ වගේම තියෙන කුසල ධර්ම තව තවත් දියුණු කරගන්න උත්සාහ නොකරන කෙනා තමයි ප්‍රමාද වෙච්ච පුද්ගලයා. ඒ අර සැනසීමට නිවනට ගමන් කරන්න බැරි කෙනා. ඒ කෙනාගේ ගමන ප්‍රමාදයි. එයා දන් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්, සීල රකින්නවා වෙන්න පුළුවන්, භාවනා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර වීරිය කියන දේ, අදිෂ්ඨානය කියන දේ තව තවත් ඒ කුසලය දියුණු කර ගැනීමේ සිතුවිල්ල ඔහු තුළ නැත්තම් ඒ කෙනා අර නිවන කියන දෙයට පමා වෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. දැන් එහෙම කරන නැති අය ගැන කතා කිරීම වැඩක් නෑ. මොකද ඒ අය කොහොමද නිවනට ප්‍රමාද වෙච්ච අය. ඒ නිසා මේ සිල් ගන්න, සිල් සමාදන් වෙච්ච, පෙරවත් සමාදන් වෙච්ච, ඒ වගේම මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන, ඒ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ආස කරන ඒ අය තේරුම් ගන්නට ඕන ඒ තමන් තුළ තියෙන ඒ කුසලය තවත් දියුණු කර ගැනීමේ අරමුණ තමන් තුළ සෑම මොහොතකම පවත්වා ගන්නට අවශ්‍යයි කියන්නේ. අන්න එතකොට පමා නොවෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අර අප්පමාද කියන වචනේ යාට සුදුසු නැති වෙනවා. සචිත්ත මනුරක්කත, තමන්ගේ මේ සිතුවිලි ගැන හැම මොහොතකම හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මම මොනවද හිතන්නේ? මම මොනවද කරන්නේ? මම මොනවද කියන්නේ? මේ දේවල් කියන්නේ මේ රිෆ්ලෙක්ට් කරලා බලන්න ඕන. රිෆ්ලෙක්ෂන් කියලා කියන්නේ මේ හැම වෙලාවෙම ඒ දේවල් විමසා බලන්නට ඕන. ඒ කියන දේ තුල හොඳ දේවල් තියෙන්නේ, නරක දේවල්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි අනුන්ගේ දේවල් ගැන හොයන්නේ. එයා කියන දේ හරි නෑ, වැරදි. ඒ විදිහට. එහෙම නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමුවෙන්ම කියන්නේ තමන්ගේ යහපත ගැන හිතන්නට අවශ්‍යයි. එතකොට එහෙම හිතන කෙනා
තමන්ගේ වචනය කොයි වගේද? තමන්ගේ සිතුවිලි සිතන ආකාරය කොයි වගේද? තමන් කරන කියන දේ කොහොමද කරන්නේ? මේ දේවල් විමසා බලනවා. ඒ දේවල් තුළ වැරැද්දක් දකිනවා නම් ධර්මයට එහා ගිය ධර්මයට හානි වන දෙයක් එහෙම නැත්නම් අකුසලය දියුණු වෙන දෙයක් ඒ තුල තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේවල් ඉවත් කරගන්න උත්සාහයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඒ තමන්ගේ සිතේ හැසිරීම ක්‍රියාකාරීත්වය හැම මොහොතකම විමසා බලන්න. මොකද මනෝ පුබ්බංගම ධම්ම මේ හැම දෙයකටම මූලික වෙන්නේ සිතයි කියන එකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වා දුන්නේ. අපි ඒක හරියට රැකගත්තේ නැත්නම් ආරක්ෂා කරගත්තේ නැත්නම් අපිට කයින් කරන දේවල් ඒ වගේම අපි වචනයෙන් කරන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට පාලනය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හැම මොහොතකම මම සිත පාලනය කරගන්නවා කියන උත්සාහය තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අර කියන අකුසල් වලින් සිත නිදහස් කර ගැනීමේ උත්සාහය ඇති කරගන්නට ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දුග්ගා උද්දරත්ථානං පංකේ සත්තෝව කුංජරේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරනවා හැම මොහොතකම පමා නොවිච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ වගේම Tamanගේ සිතුවිලි පිළිබඳව හැම මොහොතකම විමසා බලන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ වගේම අන්න එහිම කටයුතු කරන කෙනාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අර ඇතෙක් මඩවලක එරිලා ඉන්නකොට ඒ ඇතා ඒ මඩවලින් නිදහස් කරගන්නවා වගේ තමන්ටත් අර වැරදි මාර්ගයෙන් නිදහස් වෙන්න ඒ වැරදි ජීවන රටාවෙන් ඈත් වෙලා කටයුතු කරන්න අපිට ශක්තිය වීරිය ඇති කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මඩේ එරුණු ඇතෙක් උඩට ගන්නවා කියන එක නිදහස් කරගන්නවා කියන එක ඒක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒ වගේ තමයි මේ මිනිස්සු සමහර සිතුවිලි වල ගත්තාම ඒ දේවල් වලින් නිදහස් වෙනවා කියන එක ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. ඊර්ෂ්‍යා කරන කෙනා සාංශාරික වශයෙන් ඊර්ෂ්‍යාව කියන දේ දියුණු කරගන්න කටයුතු කරනවා. තරහව කියන දේ පුරුදු වෙච්ච කෙනා ඒක සාංශාරික වශයෙන් පුරුදු කරගෙන යන්න බලනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. මෝහය මුලාව මෝඩකම කියන එක දියුණු කරන කෙනා ඒක තව තවත් දියුණු කරගන්නට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ලේසි නෑ පෘථග්ජන ස්වභාවයේ ඉන්න කෙනෙකුට ධර්මය නොදන්න කෙනෙකුට වීරිය නැති කෙනෙකුට ඒ වැරදි අකුසල් මාර්ගයෙන් මිදෙන්න. ඒක හරියට අර මඩේ ගිලුණු එරුණු ඇතෙක් එළියට ගන්නවා වගේ නිදහස් කරගන්නවා වගේ වැඩ. හැබැයි බුද්ධිමත් කෙනා උත්සාහවන්ත කෙනා තමන් අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන කෙනා ඒ වගේම තමන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් තමන්ගේ සිතුවිලි ගැන කරන දේ කියන දේ හිතන කෙනා විමසා බලන කෙනා බොහොම පහසුවෙන් අර වැරදි මාර්ගයෙන් ඉවත් වෙනවා කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා වදාළා. ඒ සඳහා තමයි වීරිය අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව තුලදී පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කළේ අපි පුළුල්ව මේ ආර්ය මාර්ගය ගැන විමසා බැලිය යුතුයි කියන එක. සාමාන්‍ය සමාජගත ප්‍රතිපත්ති තුල දානය සීලය භාවනාව කියන කාරණා අපි දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඒ කරන ප්‍රතිපත්ති ටික තව තවත් කුසලයේ දියුණු කර ගැනීමේ වීරිය ඇතිව කටයුතු කරන්නට මේ අද දවසේ මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැම දිනකටම උපකාරයක්ම වේවා. ඒ තුලින් ඔබේ ජීවිත තව තවත් ධර්මයට යොමු වෙච්ච ධර්මයේහි හැසිරෙන ජීවිත බවට පත් කරගෙන මේ සංසාර දුකින් අත මිදෙන්නටම හැම දිනාටම වාසනාව සැලසේවා. අපි හැම දිනාටම තුන් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ ධර්ම දේශනා පින්කම හේතු වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. Let's share merits to the deities. Okay. අපි ගාථා කියමු දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං.
ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සදා. ඒ වගේම තම තමන් නමින් නැසීමේ පරිලෝක ගියා වූ දෙමව්පිය ඥාති මිත්‍රාදී හැම දිනාටම ගුරුවර ආදී සෑම සියලු දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් කරවමු අනුමෝදන් වෙත්වා. යම් කෙනෙක් පින් බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනම් ඒ හැම දිනා පින් අනුමෝදන්ව දුකින් අත මිදේවා උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සාදු කියන්නේ. ඒ වගේම මේ වටිනා වූ උතුම් ධර්ම දේශනාමය කුසලයෝ අති ගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඇතුළු ගරුතර මහා සංඝරත්නයටත් ඒ වගේම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඒ වගේම කරන්නා වූ නොකරන්නා වූ සෑම සියලු සත්වයන්ටම මෙලොව යහපත පිණිස හේතු වේවා. සාංසාරික ජීවිතයේ සැනසීම පිණිස හේතු වේවා. කෙලවර උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතු වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙන්න. කොහොම වන්දනා කරන්න. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ විවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිච්ඡතු.